What if there was, there's plenty of what ifs. What if we didn't have corruption, persecuciones o guerras, HIV, ageism, discrimination, stigma. ماذا لو فهم الجميع في العالم معنى أن تكون مهاجراً بعيداً عن أهلك، بعيداً عن ناسك، بعيداً عن وطنك؟ I always think, what if my home just disappears? What if my whole country disappears? And what if my daughter never gets to see it? What if the world was cleaner? What if my child could grow up in a world where climate change wasn't a constant threat and where cities were pollution-free? أمنيتي لها خاصة بعدل الفرق بين المدينة وبرات المدينة. Tous les jours, on voit les villes grandir, on voit un exode rural des populations, et cela vient avec beaucoup de problèmes, des problèmes de logement, des problèmes d'insalubrité, des problèmes de santé publique. By 2050, globally, there will be more people over the age of 60 than children. So we need to plan for age-friendly cities. Но это единственным образом можно решить. Один шаг за шагом. There's so many people that have nothing, and there's so few people that have a lot. And you think about inequality. So important to understand that we need a world that is more equal. What if we lived in a world where all that mattered was how we cared about each other? We're all deserving of the same kind of care and love and health and education. And these are just all basic necessities that we should all have access to. 世界上的贫富差距应该可以减少，而且将会有更多的工作机会给新的一代。New technology can do things that are completely undreamt of. What if it was used for bringing education to rural areas? Tout ce que je suis devenu, c'est vraiment cette éducation que j'ai reçue à la base. Et je pense que si moi je peux accéder à cette éducation, tous les enfants du monde doivent avoir accès à ça aussi. 如果全世界一起合作，打造一个共享的网络空间，那么所有人都能够参与数字经济。¿Qué tal si en el mundo nos escucháramos? When we bring our minds together, those ideas become innovation. I think my only what if, out of many what ifs, would be what if every young person was empowered to reach their full potential? What if the world was a more secure place for young people like me? Мы все в этом мире временные. Y у нас есть путь выбрать. Cuando digo que hace falta solidaridad entre países, también es solidaridad entre las personas. What if all the nations understand that we are so powerful? We should be the instrument of peace. We should be the peace. What if leaders and communities would understand that they should use dialogue and not conflict to address their differences? Si c'est possible. Do I think this is possible? Yes, because I'm an optimist. I'm an optimist. We need your opinions, your strategies, your ideas for us to be able to deliver better for the people of the world that we must serve. We can change this game. It is absolutely essential that you all join the conversation. Everybody has to contribute. We don't have an option. Everybody needs to talk. We need to come together. What would the world be like? Құрметті достар, Біріккен Ұлттар Ұйымы күніне арналған салтанатты онлайн іс-шарамызға қош келдіңіздер. Биылғы жыл ерекше, себебі біз ұйымның 75 жылдығын атап өтудеміз. Оған қоса атаулы меже бүкіл әлем бойынша орасан зор күйзеліс жағдайында өтуде. Бұрын соңды болмаған жаһандық денсаулық сақтау дағдарысы экономикалық және әлеуметтік салдармен ушығып жатыр. Аталған сынақтан шығамыз ба, және бүкіл әлем бойынша өзара ынтымақтастықты нығайта аламыз ба? Dear friends, today our online event is dedicated to the commemoration of the 75th anniversary of the United Nations.
Today we mark 75 years since back in 1945 in San Francisco, the United Nations Charter was signed. Today our exercise is not only speaking, but also listening. Listening to your thoughts, your feelings, your ideas and views on what kind of future and what kind of world you would like to see by 2045, when the United Nations will turn 100 years old. Today you will have the chance, if you will have extra congratulatory remarks, comments or questions, to push the raise your hand button, and later we could give you the floor. Moreover, you could choose the translation channels. In the bottom line of your Zoom screen, you could find the translation button. By pressing on this button, you could choose the interpretation channel you prefer, English or Russian. Dear ladies and gentlemen, today, the most universal global organization with legitimacy, convening power, and normative impact is United Nations. Today, as never before, all countries around the globe should exercise internal cooperation and solidarity. Now, please welcome, for the official address, the United Nations Secretary General, His Excellency, Mr. Антониу Гутерриш. Dear friends, the 75th anniversary of the United Nations falls in the middle of a global pandemic. Our founding mission is more critical than ever: to promote human dignity, protect human rights, respect international law, and save humanity from war. When the pandemic hit, I called for a global ceasefire. In our world today, we have one common enemy, COVID-19. Now is the time for a stepped-up push for peace to achieve a global ceasefire. The clock is ticking. And we must also make peace with our planet. The climate emergency threatens life itself. We must mobilize the whole world to reach carbon neutrality, net zero emissions of greenhouse gases by 2050. A growing number of cities, countries and companies have already pledged to meet this goal. Around the world, we must do more to end human suffering from poverty, inequality, hunger and hatred, and fight discrimination on the basis of race, religion, gender or any other distinction. The months of pandemic have seen a horrific rise in violence against women and girls. We must build on progress. A remarkable global collaboration is underway for a safe, affordable and accessible COVID-19 vaccine for all. The Sustainable Development Goals give us an inspiring blueprint for recovering better. We face colossal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. That's what United Nations is all about. On this anniversary, I ask people everywhere to join together. The United Nations not only stands with you, the United Nations belongs to you and is you with the peoples. Together, let us uphold the enduring values of the United Nations Charter. Let us build on our advances across the decades. Let us realize our shared vision of a better world for all. Indeed, the COVID pandemic has reminded us in the most powerful way that we are all interconnected in this world, and only by working together and in solidarity we could build resilience against the future pandemics and other global challenges. Осы жылдың басында бас хатшы Антониу Гутерриш ООН 75 атты жаһандық сұхбат жүргізді. Аталған сұхбат сауалнама арқылы бүкіл әлем азаматтарынан олардың болашаққа деген үміттері жөнінде ақпарат жинаған болатын. Және де аталған сауалнаманың тұжырымдары әлем көшбасшылары назарына ұсынылып, жоғары деңгейдегі іс-шарада арнайы саяси декларация қабылданды. Еуразия аймағындағы ең белсенді қатысушылар болып қазақстандық азаматтар болып шықты. Осы жылы Қазақстанның 35 мыңнан астам адамы аталған сауалнамадан өтіп, өз пікірлерін білдіріп қана қоймай, ең қуантатыны әсіресе жастар дауысы басым болды. Ендеше келесі сөз кезегін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мырзаға беріледі. Мұхтар Бескенұлы, сөз кезегі сізде. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі атынан Біріккен Ұлттар Ұйымы күнімен құттықтай отырып, бейне конференция арқылы өтіп жатқан мерейтойға қатысушыларды
қошеметтеуге рұқсат етіңіздер. Біріккен Ұлттар Ұйымы дүние жүзіндегі барша адамзаттың мұң-мұқтажын қорғайтын баламасы жоқ бірегей әрі әмбебап ұйым. Ұйымның 75 жылдығы бүкіл әлемдік қауымдастық үшін маңызды оқиға. Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысы бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшелері халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтау, экономикалық және әлеуметтік прогреске жәрдемдесу үшін келісімге келді және ұйым жарғысын қабылдады. Соның арқасында белсенді әрі ауқымды халықаралық ынтымақтастық дәуірі орнықты. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының үш негізгі саласында қауіпсіздік, орнықты даму және адам құқықтарына сүбелі үлес қосып келе жатқан мемлекет. Егеменді ел ретінде Қазақстан бұл құндылықтарды алғашқы қадамдарынан бастап қолдады. Адамзат мұның түсініп, өз мемлекетінің мүддесін ғаламдық мүддемен үйлестірген Қазақстан халықаралық қоғамдастығын жауапты және беделді мүшесі болып қала береді. Тәуелсіздігімізге қол жеткізген кезден бастап тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көптеген бейбіт бастамалары Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғары мінбесінен жарияланды. Олардың арасында Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес, Орталық Азия экономикаларына арналған арнайы бағдарлама, және 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні сияқты бастамаларды атап өткім келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы ретінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты нығайту бойынша басталған істі жалғастырды. Біріккен Ұлттар Ұйымы алаңында бірнеше рет сөйлеген сөздерінде ол бірқатар бастамаларын жария етті. Уважаемые дамы и господа, как отметил президент Республики Казахстан Қасым-Жомарт Тоқаев в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре этого года, преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государственными членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов. Казахстан всецело поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий государств в борьбе против пандемии COVID-19. Мы остаемся верны делу ядерного разоружения и нераспространения. Казахстан является активным участником международных усилий по противодействию современным угрозам безопасности, а также продолжает играть конструктивную посредническую роль в переговорах по сложным международным проблемам. Ярким примером активной работы Казахстана на площадке ООН, вклада в дело построения мира и безопасности, может служить достойная работа нашей страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017 и 2018 годах. По линии сохранения мира знаковым стало участие Казахстана в миротворческой деятельности ООН. Как вы знаете, наша страна направила миротворческий контингент в составе 120 человек во временные силы ООН в Ливане. Мы считаем весьма своевременным объявление генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем оставшегося периода до 2030 года десятилетием ускоренных действий по достижению целей устойчивого развития с тем, чтобы воплотить в жизнь краеугольный принцип «to leave no one behind», то есть не оставить никого позади. С учетом глобального председательства Казахстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, все более актуальным становится содействие наиболее уязвимым развивающимся странам, включая членов указанной группы. Мы продолжаем работу по институционализации в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития, который будет создан на базе открытого в прошлом году здания международных организаций. По случаю 75-летия ООН 24 октября мы планируем презентовать аллею мира на территории главного ботанического сада города Алматы,
где будут высажены сосны от имени представителей дипломатического корпуса и международных организаций. Казахстан с самого начала своего членства в ООН активно сотрудничает с организацией и ее органами в такой важнейшей области международной повестки дня, как поощрение и защита прав человека. Сегодня мы пришли к пониманию того, что даже если построение прочного мира может показаться сложно осуществимым, мы не можем позволить себе не стремиться к реализации этой благородной миссии. Құрметті әріптестер, Біріккен Ұлттар Ұйымы ауқымды және бірден бір әмбебап халықаралық ұйым ретінде шын мәнінде баламасыз болып қала беретініне сенімдімін. Сондықтан осы кезеңді атап өтіп, біз бірде-бір адамды қолдаусыз және көмексіз қалдырмау жөніндегі міндетімізді нақтылауға, сондай-ақ дүниежүзілік ұйыммен өзгермейтін тілектестікті тағы да растауға тиіспіз. Назарларыңызға рахмет. Thank you, Your Excellency, for inspiring speech. Indeed, since opening of the United Nations mission to Kazakhstan, the United Nations country team works hard with the people and with the government of Kazakhstan and other development partners to ensure more prosperous and more secure lives for everyone, with the main principle, leaving no one behind. Please welcome for the next speech, the United Nations Resident Coordinator ad interim for Kazakhstan, Mr. Jakub Berish. Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome all of you at this important event devoted to the 75th anniversary of the United Nations, a truly unique international institution at the service of the entire humanity. Before I start, allow me to thank the government, and particularly the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, for the continuous collaboration and partnership, and specifically for the support provided in organizing this event. Throughout its 75 years of existence, the United Nations has been at the forefront in addressing most burning development challenges of the day facing humanity and the planet. Yes, not always everything went as we would like, but we were always driven by simple, universal, and understandable ideals for everyone. We prioritized peace and international security to create favorable conditions for development. We promoted and guarded human rights, and we worked relentlessly on international development to improve lives of billions for people for the better. 3/4 of a century have passed since the ratification of the UN Charter, and for some it may stretch beyond imagination. But unfortunately, we still face challenges that threaten global peace and stability, and that can reverse decades of development gains. Dear friends, we all go through tough times. The COVID-19 pandemic gave rise to an unprecedented healthcare crisis, which quickly translated into larger scale challenges of socioeconomic nature, endangering the effective implementation of the development agenda, both at the national and international levels. COVID-19 is not only a challenge for implementation of the Sustainable Development Goals, but it also threatens to reverse the progress attained in the preceding decades on all three fronts of sustainable development: social, economic, as well as environmental. In March this year, Kazakhstan faced a dual challenge. The spread of coronavirus was complicated by a dramatic fall in the price of oil, which is a key source of internal revenue. COVID-19 exposed pre-existing inequalities with vulnerable groups that were disproportionately hit by the pandemic and related measures. Women, people with disabilities, unemployed, and self-employed were among the most affected. We have all seen the scale of the government of Kazakhstan's efforts to bring the situation under control. I'm honored to say that in these difficult moments, the United Nations country team stood next to the government and the people, providing tangible support, focusing on those most hit by the crisis. Allow me to provide a few concrete examples. The UN immediate response support included procurement of medical supplies, provision of training for healthcare workers in infection prevention and control, and supporting preparedness of laboratories. We assessed the socioeconomic impact of COVID-19, which induced crisis
on the most vulnerable groups and private businesses to enable informed policy measures. We supported the government in their teleworking arrangements by investing in reskilling of civil servants to effectively perform their functions. The support for the digital transformation of the civil service is still work in progress. We have also provided comprehensive support to the education system to mitigate challenges of distance learning and helped prepare for reopening of schools. Last but not least, we have provided substantive analytical support for the revision of the Kazakhstan Development Plan 2025. Consolidated efforts of the UN system in Kazakhstan are encapsulated by the UN's COVID-19 Socioeconomic Response and Recovery Support Plan, which is a living document reflecting current as well as emerging needs for the support and coordinated actions of UNCT, the country team. Dear colleagues, this is not the first crisis we face, and unfortunately, it will probably not be the last either. As the UN Secretary General Antoniu Guterrиш put it at the UN General Assembly, COVID-19 is not only a wake-up call, it's a dress rehearsal for the world of challenges to come. We must move forward with humility, recognizing that a microscopic virus has brought the world to its knees. This realization should be embedded into the way we think, communicate, and act collectively as nations move from immediate responses to midterm and long-term recovery. We all need to work hard to build back better and greener. The concepts of resilience and preparedness to crisis and shocks, underestimated for so long by so many, must find their place at the very core of national development strategies and plans being currently attuned to the emerging development challenges and the needs of billions of people across the world. In this regard, we see the new United Nations Sustainable Development Cooperation Framework as a mechanism to further advance national development priorities and the achievement of the 2030 Agenda by consolidating efforts and mobilizing resources of key partners, including government, civil society, academia, private sector, media, and international community, as well as the UN itself. The United Nations is committed to deepen its support to Kazakhstan and will remain a valued, rights-based, and trusted partner. We stand ready for expanding our cooperation with an ultimate objective to improve lives of all people in this beautiful country, in the spirit of leaving no one behind. Thank you for your attention. Stay safe. Happy UN Day to all of you. Беріш мырза, көп рахмет сізге. Шынында да 92 жылдың 2 наурызда ұйымға толыққанды мүше болғаннан бері Қазақстан өзінің дара жолын жалғастыруда. Бізге бейне мұрағаттардан танымал Қазақстанның ұйым жұмысына табысты енуіне елеулі ат салысқан дипломат. Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы тұңғыш тұрақты өкілі Ақмарал Хайдарқызы бүгін бізбен бірге салтанатты шараға қатысуда. Ендеше келесі сөз Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Ақмарал Арыстанбекова ханымға беріледі. Distinguished colleagues, the 21st century, now completing its second decade, has taken an intensification of the geopolitical shifts in the global system that were already occurring in the last years of the 20th century, and of the key developments in the world after the collapse of the bipolar system and the end of the Cold War. The growth in today's world of uncertainties in the most important fields of disarmament and arms control, the erosion of international law, the lack of trust between key global powers, and the expansion of cross-border challenges and threats like the COVID-19 pandemic objectively highlighted the increasing importance of modern diplomacy. Today, the growing role and significance of multilateral diplomacy in the modern area of global interaction is due to the intensification and expansion of the role of international cooperation in solving acute and topical problems of the cross-border nature. The main instrument of multilateral diplomacy for 75
5 years has been the United Nations, which, despite unceasing criticism of its activities, continues to be recognized as the global center for joint actions by member states. In our networked world of the 21st century, its relevance, in my opinion, stems from the fact that the United Nations was originally built according to a network model, as the various specialized agencies, funds, and programs constitute an extensive global network covering all areas of the life of the global community. My journey at the United Nations began in late December 1991, at the extreme dynamic global geopolitical moment caused by the disintegration of the Soviet Union and the appearance of new independent states in the world's political map. On 16 December 1991, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan adopted the constitutional law on the independent statehood of the Republic of Kazakhstan. 2 days later, on 18 December 1991, being the Minister of Foreign Affairs, at the instruction of the first president of Kazakhstan, Mr. Nursultan Nazarbayev, I flew to New York to establish cooperation between Kazakhstan and the United Nations. On 31st December 1991, I passed to the UN Secretary General's office a faxed letter and an official application for admission to the UN, signed by the President of Kazakhstan. On 2nd January, the first working day of the 1992, I met Mr. Virendra Dayal, the chef de cabinet to the Secretary General, and his first words were, "We are all in shock, Madam Minister. The Soviet Union has broke up. Who could have imagined that this was possible?" On 23rd January 1992, at its meeting, the UN Security Council unanimously recommended to the General Assembly that the Republic of Kazakhstan be admitted to the United Nations. On the historic day of 2nd March 1992, the UN General Assembly unanimously admitted the newly independent state, the Republic of Kazakhstan, to membership in the United Nations. By instruction of the head of the state, I was given the great honor of speaking on behalf of the President and people of Kazakhstan at this historic meeting. I remember that at the Security Council's meeting on January 23rd, in his statement on behalf of the Council, its President, the British Ambassador Sir David Hannay, called it a truly historic occasion and said he had no doubt that Kazakhstan, I quote, "will have an important contribution to make in every area of United Nations work." Today, it is obvious that UN Security Council members' wish has been fully translated into reality. Over almost 30 years of independence and UN membership, Kazakhstan, due to its balanced and consistent foreign policy, has become a respected member of the main universal organization. Kazakhstan brings to the United Nations the unique contribution into the spheres of disarmament and nuclear non-proliferation, nuclear test ban, preventive diplomacy, and comprehensive building measures, enforcing regional and global security. Ровно 30 лет тому назад, 23 октября. Exactly 30 years ago, on 23rd of 1990, my very first speech at UN took place at the meeting of the first committee of the 45th session of the UN General Assembly as a member of the Soviet delegation and the Minister of the Kazakh Soviet Socialist Republic. Speaking on the matters of prohibition of nuclear testing, I have stated that Kazakhstan has already made its clear choice in favor
of immediate stop of nuclear tests and closing of testing grounds. I spoke of the concrete steps undertaken in that direction by the President, the Parliament, and the government of the Republic. That's when I met Secretary General then, Mr. de Coelia, becoming the first official representative of Kazakhstan accepted by the UN Secretary General. I was happy and lucky to meet and work with three general secretaries, Perez de Coelia, Boutros Ghali, and Kofi Annan. These outstanding diplomats who had led the organization at the breaking historical point of historical development of the late 20th century upon the end of the Cold War, had left a special and unrepeatable track in UN history and in the souls of who had the happiness to work and socialize with them. Special place in my memory is the celebration of 50th anniversary of UN back in 1995 in New York and San Francisco, when I saw for the first time historical UN Charter in 5 languages and got in touch with the history of establishing of this global organization. The 75th anniversary of the United Nations Organization is met with unprecedented conditions. A dramatic and challenging time in humanity's history. In the speech of President of Kazakhstan Muhtar Tlеуберди in general debates on the 75th session of the UN General Assembly, a red line thought is the thought that there is a need to bring together efforts of and political will of all the member states to counteract the alarming trends that are ever growing, new challenges and threats in ever-changing modern world. As a diplomat who had the lucky fate to raise the flag of independent Kazakhstan in United Nations 20 years ago, I was especially touched in the address of the Kazakhstan's president in his address to the global leaders to reconfirm the commitment to the main principles and ideals of the United Nations, build international community based on international law and strengthening cooperation among states based on the principle of multilateralism, and support the efforts of the Secretary General Антониу Гутерриш to increase the effectiveness of the and universal organization of the planet. Many years of experience as the first permanent representative of Kazakhstan to the UN, as well as my high respect for this unique international institution. I entirely share the conviction of the President of Kazakhstan that the United Nations, as the only universal and the most representative international organization, has no alternative. Happy UN Day, dear colleagues. Congratulations on the 75th anniversary of the United Nations. Thank you for your attention. Thank you very much, Your Excellency. Indeed, I do believe that by connecting us and creating common understanding, art and culture could also serve as a prominent ground for bringing peace and solidarity. Music and dance can help us bring us together to reimagine the world rebalanced. Біз бүгін назарыңызға дайындаған арнайы туындыны біздің жаһандық ынтымақтастыққа деген ұжымдық міндеттемелерімізді сипаттау үшін әуен күшін пайдаланады. Танымал музыка шебері, Нұрсұлтан мемлекеттік филармониясы оркестрінің бас дирижері Ернар Нұртазинның орындауында қазақтың ұлттық танымал әуендері ұштасқан жаңа туынды пайда болды. Аталған бейнебаянды дайындау барысы және жалпы әсері жөнінде тікелей автордан Ернар мырзадан сұрап көрейік. Ернар, сөз кезегі сізде. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех спикеров. Спасибо большое, Ильнара, за предоставленное слово. С огромной радостью хочу поздравить всех с Днем ООН и замечательной датой 75-летием. Я очень рад, и для меня огромная честь сейчас быть с вами.
Хочу выразить благодарность представительству ООН в Казахстане за приглашение быть частью большого праздника, приуроченного 75-летию Организации Объединенных Наций. Когда мне поступило предложение от Эльнары Байназаровой о сотрудничестве и совместном проекте, я был очень взволнован. Для меня было безумно интересно, что же из этого выйдет. Первоначальной задачей передо мной стояло предложить музыкальный материал. После долгих раздумий я предложил сделать кавер, то есть оригинальную инструментальную версию на два известных произведения казахской музыки. Это лирическая песня, замечательная мелодика, одна из жемчужин казахской музыки, песня «Сегесері Наскомар», и динамический күй Курмангазы, который полон жизненной энергии, Балбраун. После некоторого времени я подготовил музыкальный материал, и далее мы уже обсуждали практически каждую мельчайшую деталь, связанную с локацией, связанную со съемками, с монтажом. В нашем видео вы увидите замечательные красоты нашей природы, которые были сняты в заповеднике Бурабай. Это и степь казахская широкая, это и леса, это и горы. Ну, в общем, дорогие друзья, это была очень замечательная и интереснейшая работа и опыт, и, конечно же, кропотливая работа. Я очень надеюсь на то, что вы оцените наши труды и прочувствуете тот месседж, который мы вкладывали в наше видео. Желаю всем здоровья и добра. Приятного просмотра. Thank you, Yernar. So, dear ladies and gentlemen, please welcome special dedication to the United Nations 75th anniversary, Naskonar Balbraun, in piano cover by Yernar Nurtasin. The charter of mankind's deepest hopes. Humanity demands that this be the Magna Carta of lasting peace. Final speech of the conference was given in characteristic spirit by President Truman. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now.
And now I would like to open the floor for the congratulatory remarks, speeches from our strategic partners, our friends from Diplomatic Corps. Indeed, the United Nations needs the capacities, experience and skills of their partners. Among all, United Nations and the European Union cooperate on a wide range of topics and work closely on different development projects. On this note, I would like to give the floor to the Ambassador of the European Union to Kazakhstan, Mr. Sven-Olof Carlson. Ambassador, the floor is yours. Dear Mr. Beris, Your Excellency Minister Tleuberdi, Excellencies, ladies and gentlemen. The year 2020 marks a special anniversary for the United Nations, 75 years from the signing of the UN Charter in San Francisco. In the last decades, the European Union and the United Nations have been working hand in hand for peace, dialogue and cooperation. Whether individually or together, we both promote human rights, the rule of law, sustainable development, and fighting climate change. We also support negotiated diplomatic solutions to conflicts, as well as security and stabilization through our military and civilian missions. The EU is also committed to preserving and strengthening multilateral relations with its partners across the globe, with the United Nations at its core. The COVID-19 pandemic is once again showing how global challenges can be tackled and overcome only through a global, coordinated action in a rules-based international order. For the 75th United Nations General Assembly, the European Union will focus on its key priorities, such as human rights and gender equality, promoting peace and security, building fair globalization, accelerating the global transition towards a sustainable and climate-neutral future, and leading the transition to a new digital world. Preserving the humanitarian space and ensuring respect for international humanitarian law and humanitarian principles will remain equally important to the European Union. The EU delegation is a keen supporter of the Sustainable Development Goals, and through our close cooperation with the UN Resident Coordinator and the UNDP, we are continuously supporting Kazakhstan's aspiration to meet its SDG targets. I would also like to stress the continued importance of UN bodies as implementing partners for EU projects and programs in the region, which is so clearly demonstrated by the wide range of ongoing and upcoming projects that the European Union has entrusted to these implementing organizations. In fact, this cooperation has been essential for the EU's ability to timely address critical needs of the region through programs in different important areas and with such partners as the World Health Organization, the UNDP, the UNICEF, the UN Disaster Risk Reduction, the Economic Commission for Europe, the International Trade Center, and the UN ODC. Ladies and gentlemen, as the world's leading proponents and defenders of a strong rules-based multilateral system, the European Union and the United Nations are natural partners, working hand in hand to promote international peace and security, human rights, and sustainable development. The European Union will continue to support the United Nations as an indispensable forum for multilateral solutions to global challenges, and we will continue to demonstrate global leadership with a view to promoting a safer and a better world for all. With this, please let me congratulate the United Nations on this very special 75th anniversary. Thank you for your attention. Көп рахмет, елші мырза. Ал келесі сөз кезегін Біріккен Ұлттар Ұйымы күніне орай Қазақстандағы Палестина мемлекетінің елшісі Монтасер Абу Зейд мырзаға сөз беріледі. Good evening, ladies and gentlemen. On the occasion of United Nations Day, allow me to congratulate all of you on the 75th anniversary of the United Nations. On behalf of the Palestinian leadership
I appreciate the important role of the United Nations in solving many conflicts in different countries. Allow me to add some comments to achieve peace and security for nations. It needs following. First, all the member states of the United Nations, without any exceptions, should respect and implement the Charter of the United Nations and international law. Second, all the member states of the United Nations must implement and respect the resolutions of the UN Security Council and General Assembly concerning any conflicts in the world. Third, the United Nations and the international community has full responsibility to force any country refused and still refusing to implement the United Nations resolutions. Fourth, to achieve peace and security in the Middle East, it must be justice, human rights, and end of Israeli occupation. There is a golden key for peace and security in the Middle East: the implementation of the UN Security Council and General Assembly resolutions number 181 of 1947, 194 of 1949, 242 of 1967, 338 of 1973, 2334 of 2016. This will bring the end of Israeli occupation of the Palestinian and Arab territories occupied since 1967 and the establishment of the State of Palestine with borders of 1967 with East Jerusalem as the capital of the State of Palestine. Thank you for your attention. Әрине, ұйымның ордасы орналасқан қала Нью-Йорк шаһары екені баршамызға мәлім. Алайда сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының жанама аймақтық кеңселері Женева, Найроби және Вена қалаларында орналасқан. Венадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының орталығы қылмысты алдын алу, нашақорлыққа қарсы күрес және қылмыстық әділеттілікті нығайту мәселелерімен айналысады. Венадағы ұйым орталығы жалпы ауданы 230 мың шаршы метрді құрайды. Келесі сөз аталмыш кеңсе және басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстанның тұрақты өкілі қызметін атқарған. Ал қазіргі таңда Азиядағы өзара сенім және іс-қимыл шаралары жөніндегі кеңестің хатшылығының атқарушы директоры Қайрат Сарыбай мырзаға беріледі. Қайрат Шораулы, сөз кезегі сізде. Excellencies, ladies and gentlemen, I express my gratitude to His Excellency Mr. Jakub Pirish, UN Resident Coordinator, for inviting us to the celebration of UN's 75th anniversary. The United Nations, throughout its journey of more than 7 decades, has been the flagship of multilateralism and a global guiding organization to various regional and international multilateral organizations across the globe, including SICA. The SICA, being the largest dialogue and interaction platform of Asian countries, attaches great importance to be an observer organization to United Nations and partner organization to the UNODC. SICA's founding document, Almaty Act, is based on the ideals of the United Nations: peace, justice, equality, and dignity. SICA catalog of CBMs is an essential tool and universal approach to ensure stability and security across the SICA space. Excellencies, we are commemorating the 75th anniversary of the United Nations in a very turbulent time, facing challenges posed by COVID-19 pandemic, resulting in loss of human life and illness, global economic recession, increasing poverty, fear, and anxiety. In today's time, considering the fact that our challenges are interconnected and demand more coordinated efforts than ever, SICA leaders, during recently held special meeting of SICA foreign ministers, have shown their commitment to put more efforts
together to accelerate the post-pandemic recovery. On this occasion, I would like to commend the role of UN's previous and present leadership, officials and staff of various UN offices, and I congratulate the international community on UN's 75th anniversary. I thank you. The United Nations team in Kazakhstan works on a broad range of issues, including economic and social development and health, environmental protection and disaster relief, advancing good governance and human rights, gender equality and the empowerment of women. Today, the number of all UN staff in Kazakhstan is more than 400 people. Күн сайын аянбай еңбек етіп жүрген Қазақстанда тіркелген Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттіктерінің қызметкерлері. Олардың күнделікті жұмысы арқылы Қазақстанның тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуде қолдау көрсетуде. Ендеше Біріккен Ұлттар Ұйымының күніне орай қызметкерлер дайындаған жылы лебіздерін қарсы алыңыздар. Dear friends, it is the 75th anniversary of United Nations. It is more relevant than ever. The world faces unprecedented challenges. Реалии сегодняшнего дня заставляют вспомнить и об основных вызовах, стоящих перед миром, а значит и перед ООН. 2020 is year of dialogue, when we come together to discuss our priorities as a human family. It has also shown how crucial collaboration is across borders, sectors and generations. Эта пандемия не только кризис здравоохранения, это еще и кризис социально-экономического, политического, правозащитного характера. It is an opportunity for us to collectively redefine our perception of normal, address inequality and reimagine future so as to build a better, more inclusive world. 75 years ago, the United Nations Charter came into force, and here we are today, carrying forward its mission and vision of serving people around the world. Therefore, I am full of hope and anticipation for the years and decades ahead. And I would like to reiterate the importance of every UN agency that they play in this pandemic. К своему 75-летнему юбилею ООН насчитывает около 1 миллиарда волонтеров по всему миру. Мы тесно сотрудничаем со всем агентством ООН и другими партнерами, чтобы обеспечить интеграцию вопросов миграции и мобильности людей в повестку. Прежде всего, от лица субрегионального отделения ИСКАТа для Северной и Центральной Азии хотел бы поздравить с профессиональным праздником всех коллег. On behalf of the UNESCO office in Almaty, I would like to send my warmest congratulations to you all. За вашу волю, отдачу и желание работать во благо общества. Желаю всем нам солидарности, упорства и стойкости. Happy birthday, United Nations. Дорогой ООН и, в частности, ООН в Казахстане, я хочу поздравить вас с замечательным праздником 75-летия организации. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и процветания.
Біріккен Ұлттар Ұйымының 75 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Поздравляю вас с юбилеем, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все страны не воевали. To celebrate the 75th anniversary of the United Nations, worldwide campaign Turn the World UN Blue has been launched. Throughout this campaign, more than 200 key buildings around the globe will be lit up blue, the color of the United Nations. Kazakhstan has also joined this campaign. During these days, landmark buildings in Nur-Sultan and Almaty will be lit up blue in support of the United Nations Day. Бұл бастама ғалам бойынша азаматтарды біріктіруге шақыратын символикалық күшке ие. Бейбітшілік, тұрақты даму мен адам құқықтарын жалпыға бірге міндеттемелерін белгілейді. Достар, сіздер бүгін және ертең 24 қазан күні Нұр-Сұлтан қаласында бәйтерек ескерткіші, Қазақстан темір жолы ғимараты және Алматы қаласында Қазақстан қонақ үйінен Біріккен Ұлттар Ұйымының көк түсін тамашалай аласыздар. Сонымен қатар биылғы жылдың аяғына дейін жаһандық сауалнамаға қатысуға болады. www.un75.online сайтына өтіп, болашаққа деген өз пікіріңізді білдіріңіз. Ендігі сәтте Біріккен Ұлттар Ұйымы күніне орай баршаңызға сәттілік, әл-ауқат пен бейбітшілік тілейміз. Біріккен Ұлттар Ұйымының күні құтты болсын. Our world is facing unprecedented challenges. For the United Nations 75th anniversary, we set out to ask the world, what are your hopes for your future? The United Nations listened and the world spoke. The world is not as divided as we thought.